Hello students. Today topic is question tag. A tag question is a small question that is attached or tagged to the end of the sentence. That means convert a statement into question. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொஸ்டின் ஃபார்மேட்டில் ஷார்ட்டாக எழுதுறது தான் கொஸ்டின் டேக். Okay, before going to the topic, let's see the basic points. The sentence and the question tag must be in the same tense. ஒரு சென்டென்ஸ் என்ன டென்ஸில் இருக்குதோ அதே டென்ஸில் தான் கொஸ்டின் டேகை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். For negative question tag, use the contracted form of helping verb and not. For example, didn't, hadn't, won't. சென்டென்ஸ் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸை நெகட்டிவ் ஃபார்மில் மாற்றும் போது அந்த நெகட்டிவ் வேர்பை ஹெல்பிங் வேர்பை நாட் ஆட் பண்ணி எழுதாமல் கண்ட்ராக்டட் ஃபார்மில் எழுதணும். டிட் நாட், அதாவது டிஐடிஎன்ஓடி நாட் அந்த மாதிரி எழுதாமல் இந்த மாதிரி ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்மில் கண்ட்ராக்டட் ஃபார்ம், தட் மீன்ஸ் ஷார்ட் அண்ட் ஃபார்ம். நெக்ஸ்ட், இஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் த கொஸ்டின் டேக் மஸ்ட் பி நெகட்டிவ். If the sentence is negative, the question tag must be positive. Sentence பாசிட்டிவ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனோட கொஸ்டின் டேக் நெகட்டிவ்ல இருக்கும். சென்டென்ஸ் நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனோட கொஸ்டின் டேக் பாசிட்டிவ்ல இருக்கணும். தென் ஆல்வேஸ் யூஸ் ப்ரொனவுன்ஸ் இன் த கொஸ்டின் டேக். கொஸ்டின் டேக்ல மாற்றும் போது அந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டை ப்ரொனவுனா கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட். Okay, next. Here it is some examples. Let's see the examples. She is a doctor. It's a positive sentence. So, isn't she? Positive sentence takes a negative tag. Next. Tom was watching TV. Wasn't he? It's also a positive sentence. So, it takes a negative tag. Then we use he instead of Tom. He is a pronoun. He will read this book, won't he? Abdul is not a student. It's a negative sentence, so it takes a positive tag is he. We use the pronoun he instead of Abdul. Raja and Ronnie are teachers. Aren't they? Raja and Ronnie is a plural, so we use they. Aren't they? If the sentence come across the main verbs, how will you change? Let's see. First, what is main verb? It can stand alone, like sing, jump, read, and write. That is called main verbs. Main verbs divided into two, present and past. Okay. If you see such a main verb in a sentence, first we see whether it is present or past tense. ஒரு சென்டென்ஸில் மெயின் வெர்பை நீ செக் பண்ண போகிற அப்படின்னா அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குதா பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குதான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஓகே, இஃப் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் யூ செக் த சப்ஜெக்ட். If it is present form, you check the subject. If the subject is singular, we should use doesn't. If the subject is plural, we should use don't. Okay. In the past, if the subject is singular or plural, we should use didn't. That's it. Present tenseல subject check பண்ணணும். Subject singular-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா doesn't, plural-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா don't. நெகட்டிவ் டேக்ல மாற்றும் போது. நெக்ஸ்ட், பாஸ்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் டென்ஸில் சப்ஜெக்ட் சிங்குலராக இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் டிடின்ட்டு தான், ப்ளூரலாக இருந்தாலும் டிடின்ட்டு தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் see the example. They ate sandwich. Didn't they? Here ate is the past verb, so we used didn't. She loves cat.
Here, loves is a present verb. And now check the subject. Is it plural, singular or plural? It is singular. So, doesn't she? They visit Madurai. Visit is a present verb. The subject is a plural. So, we should use don't. Got it? Next. If a question comes in this type, here Samir has completed his works. Here has is the auxiliary verb, completed is the main verb. So we should use hasn't. Next, Samir has a cat. Here has is used as a main verb. So you check has is a present verb and subject is singular. So we use doesn't. And we use the pronoun he instead of Samir. Next, in the past tense, auxiliary verb or main verb is had. In the question tag, we should use had. Okay, next. Now I just recall the topic. What is question tag? A question tag is a small question that is attached or tagged to the end of the sentence. So, a sentence, if the sentence is positive, the question tag usually negative. If the sentence is a negative, the question tag is positive. Okay, next. Main verb. If it is come alone, it will be considered as main verb. If it is comes alone with other main verbs, it will be considered as auxiliary verb. Okay, next, let's see the question tag rules. Rule 1. Some words are negative in meaning. For example, hardly, seldom, scarcely, rarely, barely, etc. Hence, they will take positive question tags after them. If you see hardly, barely, seldom, scarcely in this sentence, we should take the positive tag. ஓகே ஒரு சென்டென்ஸில் ஹார்ட்லி பேர்லி செல்டம் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா கொஸ்டின் டேக் பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக்காக இருக்கணும். ஏன்னா இது எல்லாமே நெகட்டிவ் மீனிங்கில் வரக்கூடிய வேர்ட்ஸ். ஓகே, ரூல் 2. இஃப் அ சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் தேர், த கொஸ்டின் டேக் வில் ஹாவ் தேர் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் ப்ரினவுன். There is no water. Is there? So there were no good schools in the town. Were there சப்ஜெக்டாக வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த தேரை நம்ம ப்ரொனவுனா யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், ரூல் 3. The question tag is always made in accordance with the main part of the sentence. For example, I think he's right, isn't he? Here, I think is not important and hence it's not the main part of the sentence. 2 சென்டென்ஸ் வருது அப்படின்னா அதில் எந்த சென்டென்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த சென்டென்ஸுக்கு மட்டும்தான் நம்ம கொஸ்டின் டேக் எடுக்கணும். ரூல் 4. There is no contracted form of am not, but orange is used in the question tag. am notக்கு contracted form கிடையாது. ஸோ சென்டென்ஸில் am வந்துச்சு அப்படின்னா கொஸ்டின் டேக்ல கன்வெர்ட் பண்ணும்போது am ஆரண்டாக மாறிடும். ஸோ am வந்துச்சு அப்படின்னா ஆரஞ்ச் யூஸ் பண்ணணும். am not வந்துச்சு அப்படின்னா am I. am not தான் கிடையாது, contracted form தான் கிடையாது. நெகட்டிவ்ல தான் ஆமை மாற்ற முடியாது. பட் பாசிட்டிவில் வரும்போது கொஸ்டின் டேக்கில் ஆமை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆம் ஃபைன், இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ். ஸோ இட் டேக்ஸ் அ நெகட்டிவ் டேக் ஆரண்ட் ஐ. சப்போஸ் ஐ எம் நாட் ஃபைன் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஆம் ஐ. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் டேக்கில் எழுதும்போது ஆமை எழுதிக்கலாம், நெகட்டிவ் டேக்கில் எழுதும்போது ஆம் ஆரண்டாக மாறிடும். நெக்ஸ்ட், ரூல் 5. ஈச், every, everyone, everybody, no one, nobody, none are singular and hence will take a singular verb, singular pronoun, singular adjective with them. But their question tag will take a plural verb and plural pronoun. ஒரு சென்டென்ஸில் எவ்ரி ஒன், எவ்ரிபடி, நோ ஒன், நோபடி, நன் இதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது சிங்குலராக தான் எடுத்துப்போம். பட் கொஸ்டின் டேக்ல மாற்றும் போது அதுக்கான டேக் plural ஃபார்மில் தான் எழுதணும். ஸோ see the example, everyone has come, hasn't he? It's incorrect. So everyone has come, haven't they?
ப்ளூரலாக கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும். ஸோ ஹேவாக மாறிடும். It's a positive sentence, so it takes a negative tag, haven't. Then everyone converted to they. Okay, next. Rule 6. If the sentence starts with letters, let's, shall we is used in the question. For example, let us go to a party tonight. Shall we? Let usல start ஆச்சு அப்படின்னா the letters-அ question tag-ல convert பண்ணும்போது shall we-ஆ மாறிடும். So it's a rule. Letters வந்துட்டாலே shall we-ன்னு எழுதணும். Rule 7. In imperative sentences, question tag won't you is used. Imperative sentencesக்கு எல்லாமே won't you தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெண்டு ரூல் லெட்டர்ஸ் வந்துட்டாலே நம்ம shall we யூஸ் பண்ணிக்கலாம். imperative sentence வந்துட்டாலே won't you யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Next, question tag with modal verbs. If the main part of the sentence uses a modal verb, can, could, may, should, must, etc., the question tag uses the same modal verb. For example, they couldn't hear me. Could they? Same. இங்க என்ன modal verb வருதோ அதே தான் question tag-க்கு எடுக்க போறோம். Okay. I given some examples so that you try out this. Thank you. See you in our next class. Bye-bye.